Hello students, good morning. In this video, we shall discuss about Boyle's law. So, what do you know about Boyle's law? Generally, Boyle's law is what? So, it is just the relation between pressure and volume. Boyle's law gives the information about a relation between pressure and volume. How pressure and volume both are interrelated with each other. If pressure increasing, how volume affected. So that is the main concept in Boyle's law. So in general, pressure and volume both are inversely proportional to each other. So inverse means what? విలోమానుపాతం అంటాం. అంటే విలోమానుపాతం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ప్రెషర్ అనేది ఎప్పుడైతే ఒక గ్యాస్ పైన మనం ప్రెషర్ని అప్లై చేసినప్పుడు దాని దాని యొక్క వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఘనపరిమాణం అనేది తగ్గిపోతుంది. అంటే ప్రెషర్ అనేది పెంచినప్పుడు ఘనపరిమాణం అనేది తగ్గిపోతుంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంటైనర్ తీసుకున్నాం, ఈ కంటైనర్ లో సూటబుల్ పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఉంది అనుకోండి. సో ఆక్సిజన్. సో ఎప్పుడైతే మనం దీనిపైన ప్రెషర్ ని అప్లై చేస్తామో, ప్రెషర్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? పిస్టన్ అనేది ఎలా కిందికి వస్తుంది. అలా కిందికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆక్సిజన్ గ్యాస్ యొక్క వాల్యూమ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో అలా ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే, ప్రెషర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ప్రెషర్ ని డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు వాల్యూమ్ అనేది ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇట్లా రెండు ఒకదానికొకటి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటాయి. సో ఇన్ జనరల్, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బాయిల్స్ లా? So it is Boyle's law states that at constant temperature, so temperature ni constant ga unchinapudu, at constant temperature the volume of a gas is inversely proportional to pressure. How it can be explained mathematically represented mathematically means V is inversely proportional to P, or P is inversely proportional to V. Both are similar. So from this, what we can write? If you want to remove this relation, then we need to take one constant. So PV is equal to K. Okay, so this can be written as P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to P3 V3, so and so. So this is called Boyle's law. So P1 V1 is equal to P2 V2, or P1 by P2 is equal to V2 by V1. This can be also represented like this. Then how to represent in graph? Boyle's law, how to represent in graph? So in general, the pressure and volume, pressure versus volume graphs are known as isotherms. So the graphs which are plotted between pressure and volume at constant temperature, that is important, constant temperature, then that curves are that graph is called isotherm. So here pressure and value, pressure versus volume graph, ప్రెషర్ కి వాల్యూమ్ కి గ్రాఫ్ కనుక గీస్తే ఆ కర్వ్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి, ప్రెషర్ కి వాల్యూమ్ కి. ఓకే, and it is V1,
and it is V2 and it is V3. So this is pressure versus volume graph. Then pressure versus 1 by V. Pressure ki and volume ki గ్రాఫ్ గీస్తే ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనకన్నీ ఇలా స్ట్రైట్ లైన్స్ వస్తాయి విచ్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. is T1, T2, T3. So this is pressure versus 1 by V. Then PV versus V. Then how this graph will be PV versus V? These graphs are very important for competitive exams like MCET or IIT NEET. So here pressure PV versus V. So this graph we will get a straight line which is parallel to volume axis. When we draw a graph between PV and V, we will get a straight line parallel to volume axis. Okay, suppose if we draw a graph between pressure versus PV. Pressure versus PV. So we will get a straight line which is parallel to P axis. Okay. So these are the graphs that we can draw between pressure and volume, and this is called Boyle's law. So Boyle's law again I'm telling. So Boyle's law explained states that at constant temperature the volume of a gas is inversely proportional to pressure. If we increase the pressure, then volume will be decreasing. If you decrease the pressure, then the volume will be increasing. So that is called Boyle's law. So if you like this video, please hit like button, and if you are not subscribed to our channel, please subscribe to our channel and support me. Thank you for watching.